started. The lesson was lithosphere. In lithosphere, we have studied about the layers of the earth. Yes, and we have studied about the volcanoes. Yes, we have studied about the volcanoes and different types of rocks, volcanoes, and now we are going to earthquakes. Yes, now we are going to earthquakes. What are earthquakes? Yes, you can say in your using language, you say the earthquake means bhukampa. Yes, earthquake is a shock or a series of shock or a tumor, a turmoil due to the sudden movement of a crust rock generated within the crust or mantle. So this is a sudden shake of earth or a sudden shock of series ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಏನು ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅದಾವಂತ, ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್. ಹಿಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ತದೆ. The point of origin of the earthquake is the earth crust. First ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? origin of earthquake ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ? earthquake crust ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. It is called the seismic force of hypocenter. ಈ ಒಂದು earth crust ನಾಗ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಡನ್ ಶೇಕ್ ಇದಕ್ಕೆ seismic focus of hypocenter ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. Yes. Now the point of the earth's surface vertically above the seismic force is called the epicenter. The point on the earth's surface vertically above the seismic force is called the epicenter. So here the first layer is called the hypocenter, and the second layer of the seismic force focus is called the epicenter. The scientific study of earthquake is called the seismology. So the scientific study of earthquake or the scientific study of earthquake is called what is it called? Seismology. 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 Yes, it is called seismology. The origin, the time velocity, the direction of the seismic waves are recorded by an instrument called seismography. So, the instrument, the temperature measurement ಮಾಡಾಕ thermometer ಇರ್ತೈತಿ ಹಂಗ okay, like that the measurement of the earthquake ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬಂದೈತಿ, ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾಗ ಬಂದೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ seismography. What is it called? Seismography. Yes, this is the instrument which is measuring the earthquake. Yes. Now causes of earthquake. Why does this earthquakes occur? ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಇವು? Yes, the causes of earthquake. Plate tectonic. The earth crust consists of many major and minor plates. So, ನಮ್ಮ earth crust ಒಳಗೆ there are so many layers, like layers. Yes, these plates are not stationary. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ plates. Okay, you can see the blood size. ಈ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮು ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಳಗಿಂದು ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಳಗಿಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ದಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಗಲಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಂತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. The plates boundaries are dynamic places and are the primary location of the earth activity. So the plate boundary ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವು they are the dynamic places of the primary location of earthquake ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ the primary location ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ. The ಸಿಕಮ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೆರಿಕಮ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ earthquakes cause ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಎರಪ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ earthquake ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್. ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ
earth ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ದ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ earthquake are caused by gas explosion. The Krakatoa volcanic of Indonesia. So ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ earthquake, earth ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಎರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಶೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಅದನ್ನು. ಎಸ್, ಒಳಗಿನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಎಸ್, another one is faulting. The fault consists of the fracture in a rock along with a great deal of displacement take place. The earthquakes occur when the movement of the plates take place along a line of fracture. San Andreas fault of California in US. So faulting andrenu, sometimes there is a fraction of rocks. Fraction of rocks ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು earthquake ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ faulting. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಮ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ಡನ ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ಡನ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡೈನಮೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದರ್ದೈತಿ, ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮೀಪ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಯೂ ನೋಡಿ ನೀವು, ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಡೈನಮೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ factors of earthquake is called the man-made factor. Next, these are the 4 types of factors, causes of earthquake. Causes earth edukka quake ಆಗ್ತೈತಿ. That is, these are the 4 causes. Yes, one is the plate tectonic and the volcanic eruption. The third one is the faulting, and fourth one is the man-made factor. Yes, now let us come to the earth. Okay, here what is the study of earthquake called seismology. The study of earthquake is called seismology, and the instrument which is measuring the earthquake, the velocity and the direction and the time of the earthquake is called seismology. So this is about the earthquakes. Now let us study about the waves of earthquake. Earthquake waves. The earthquake or a seismic waves originate in the seismic focus and travel towards the epicenter in a ripple of concentric circles. The 3 important earthquake waves are. So there are 3 types of earthquakes waves. There are the primary waves. In earthquakes there are there are 3 types of waves. That is primary waves, that is called PW. Second one is the secondary waves, that is SW. Yes, next is the surface waves. This is the surface waves. So it is also called IW. This is called surface waves, is called the IW. Yes, these are the 3 types of earthquake waves. Yes, waves ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನೀರಾಗಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ when the earthquake, when it is shake, there are some force. That force is called as a waves here. Primary waves are known as longitudinal or the compressional waves. These are fastest earthquake waves and first waves to reach the surface. They can pass through solids, liquids and gases, matter. So ಇದು primary waves ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು fastest wave earthquake, fastest way of earthquake. ಇದು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, secondary waves. The waves
Secondary waves are known as the transversal waves or the distortional waves. Second type of waves are called the transversal waves or the distortional waves. These waves cannot pass through liquids. ಈ waves ಏನದಾವಲ್ಲ secondary waves ಇವು liquids ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. They reach the epicenter after the primary waves. The next third comes the surface waves. These waves, surface waves are also called as long waves. These waves are called long waves. They are the slowest waves. As the primary waves, they are not fast. They are slowest waves, but are responsible for the high destruction. So, but the surface waves into ಬರುವಂತ earthquake ಇದು ಬಹಳ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Destruction on the surface of the earth. Yes, the magnitude and the intensity of earthquakes is recorded by the using Richter scale. So, ಇದೊಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಳಿತೀವಿ, ಲೀಟರ್ನಾಗ ಅಳಿತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ ಅಳಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಎರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ. 1 ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, 2 ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, 3 ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ earthquakes are very dangerous and destructive. earthquakes ನಿಂದ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಡಿತೈತಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. The cause of large scale death, loss of property, landslides, flash floods, damage to the bridges, roads, railway lines. So ಇದರಿಂದ ಈ earthquakes ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಡದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಡುವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗ್ತವ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುನಾಮಿ. ಸುನಾಮಿ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಎಸ್, ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸುನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಊರಾಗ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ವಿತ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಬರುವಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಾವು ಸುನಾಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಸುನಾಮಿ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಇದು ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾರ್ಜ್ ಸಿ ವೇವ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಒಕೇಶನಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್. ಇದು ನೀರೊಳಗೆ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸುನಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಜಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಬರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಿರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗೈತಿ? Here on 26 December 2004, tsunami in Indian Ocean ದಾಗ ಆಗೈತಂತ. Swept the coastal lowlands and the Indonesia, India, Sri Lanka and Thailand etc. On 11th March 2011 tsunami in the Pacific Ocean ಆಗೈತಂತ. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಎಸ್, it damaged the eastern coastal regions of Japan. Yes, next some seismic recording centers of India, the Gauri Bidnuru, the Kodai Canal, Pune, Hyderabad, Dehradun, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು, ಕೊಡೈ ಕೆನಾಲ್, ಪೂನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಫ್ರೋಮ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆರಿಕಮ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್, and one is the Himalayan belt. So these are the 3 belts of earthquake. Yes, children? Yes. Earthquakes and the volcanic region. Earthquakes and the volcanic region. You can see here in this, in the 3 belts in this map. You can see the 3 belts are there here. Yes, the 3 belts of earthquake. Yes, the external forces are external forces. Other than earthquake, other than the we have learned here the earthquakes, volcanoes and the rocks. So some another force. This earthquake is in the earth. This earthquake is in the earth.
what are the external forces which damage the earth. So external forces of the are the natural forces that modify the surface of the earth. The important forces are temperature, wind, rainfall, snowfall, river, glaciers, etc. So ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಆಗುವಂತ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಹರಿದೋದ್ವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ that type of force is called the external force, like snowfall, rivers, glaciers, rainfall, wind, temperature. These are the external forces. Now weathering. First one is the weathering. Weathering is a wearing away or breaking down of gradual integration of rocks. Weathering of rocks ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಗಾತು ಮಳೆಗಾತು ಅವು ಕರಿಗೆ ಹೋಗೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸಿಗಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವೆದರಿಂಗಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಿಸಿ ಕಾದವು ಮುಗಿತಾವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಭಾಳ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಮುಗಿತಾವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ ಭಾಳ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ atmosphere. These are the three types of weathering. The three types of weathering are, ಅದರಲ್ಲಿ weathering ಒಳಗೆ three types of weathering ಅದಾವ. What are they? Let us see here. There are three types of weathering. Yes, one is the mechanic weathering, second one is the chemical weathering, another one is the oxidization. Yes, these are the two types of weathering. These are the two types of weathering, mechanical weathering and chemical weathering. So what is mechanical weathering here? When a rock is broken into disintegrated without any chemical reaction, alteration, the process is called the physical weathering. So now mechanical weathering. The important process of mechanical weathering are granuline disintegration, or the block integration, or the exportization. The agents of mechanical weathering are temperature, wind, force. So mechanical ಅಂದರೆ ನೇಚರಲಿ ಏನು ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆದಾಗ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್? ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ process ಏನು ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ವಿತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ವೆದರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ, ರಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. The chemical weathering is mainly brought about by the action of substance dissolving the rainwater. So this type of weathering results in changing the composition of minerals present in the rocks. So ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ರಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ನಾಗ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ chemical weathering. These are four types of chemical weathering. There are four types of chemical. Natural weathering, there are no types, but only in the chemical weathering there are four types. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಏನೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್? Oxidization. First one is the oxidization. In this type, the chemical weathering oxygen dissolves in water, reacts and certain minerals, especially iron, to form oxide. So iron oxide ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ oxidization ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಅಯನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್, ಚೇಂಜ್ ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್. Next one is carbonization. Another type of chemical weathering is carbonization. So what is carbonization? When rain water falls on limestones. Rain ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಮಳೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ limestone rock ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ the calcium carbonate present in the rock absorbs carbon dioxide from the rainwater and becomes calcium carbonate.
ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಮಳೆ ನೀರು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಆ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಟ್ chemical change is happening here. That chemical change is it is forming, it is becoming calcium bicarbonate. ಏನಾಗ್ತೈತಿ limestone changes to calcium bicarbonate. Next, hydration. What is the next process here? Hydration. Third type of chemical weathering is hydration. Hydration is a process by which some minerals in crystallining from the absorbed water and becomes a powdery mass. The feldspar is common rock forming crystalline material. So in hydration the process ಏನಾಗ್ತೈತಿ the crystals mineral ಒಳಗೆ mineral crystal set ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೌಡರಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೌಡರಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. that type of is called the hydration. Next, solution. Next one is the solution. When a rainwater on the surface of a land rainwater dissolves absorbable minerals present in the rock. So solution ಅಂದ್ರೇನು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ the third type of weathering is the biological weathering. So what is there in this biological weathering? Mechanical ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆದರಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ biological weathering. What is that biological weathering? Like living organisms like plants, animals and human beings play a role in one way or another way in weathering the rocks. So living organism, plants, animals, you and human beings, ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಈ ವೆದರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರಿಂದ with the help of this plants, animals and human beings this weathering is happening. So this type of weathering is called the biological weathering. This type of weathering includes both physical and chemical. So ಈ ಒಂದು weathering ಒಳಗೆ biological weathering ಒಳಗೆ both chemical weathering and also chemical and physical weathering ಆಗ್ತದೆ. Plants grow on the grow and expansion of the root. So ಈ plants ಈ ರೂಟ್ ಅದರ ರಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗ ರೂಟ್ ಹೋಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಠ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಬೇರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಗಿ ಅವೇನಾಗ್ತವ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ, ಬರ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ. ಎಸ್, ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್, ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಸಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಅನದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಡೈನಮೈಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ರಾಕ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಶಿಳ್ದು ಬಿಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಕ್ವಾರಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. that type of ಒಂದು weathering ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ biological weathering ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. There are three types of weathering. One is the mechanical weathering, and chemical weathering and the biological weathering. So children, today we learnt about the earthquake and weathering part. The next part I will teach you in the next class. Until then you read the lesson and you try to answer the question answers behind the lesson. Thank you children.